מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו מדברים עסקים משפחתיים, על יחסים בין בני משפחה אשר עובדים ביחד, בהגשת השדרית יעל דור, ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון. ערב טוב לכל המאזינים והמאזיניות. אני יעל דור, כאן באולפן החדש של הרדיו החברתי הראשון, מזמינה אתכם להתעדכן 24 שעות ביממה באתר ובאפליקציה. לצפות ולהאזין בכל התוכניות שלנו בשידור חי ובשידורים החוזרים. מוזמנים להצטרף לדף הפייסבוק שלנו, להגיב ולשתף. אנחנו פה הערב, אחרי תקופת הפסקה, בחזרה לתוכנית אנשים, מדברים, עסקים משפחתיים, על היחסים בין בני משפחה שעובדים ביחד בעסק המשפחתי. אני יעל דור, אמנית, תרפיסטית ומומחית לעסקים משפחתיים, מפתחת השיטה The Door Method. אני דור שני לעסק משפחתי, מפעל למרצפות שהיה קיים 45 שנה ובו עבדנו 3 דורות. הערב יש לנו 3 אורחים מכובדים, רחל ספיבק ושני בניה דניאל ואהרון ספיבק. הבעלים והמנהלים של עסק משפחתי Revitasize מטורונטו קנדה הרחוקה, וזאת באמצעות זום בשידור חי. לפני שאציג אותם ואת העסק שבבעלותם, נצא לשיר שמוקדש לך, רחל, לתת. שיר קלאסי של בועז שרבי, שר אותו מוש בן-ארי, שיר שמסמל את האהבה הגדולה שלך לילדים שלך, בטוחה שגם לבן זוגך זאביק ולמשפחה כולה. אז בוא נשמע לתת. לתת את הנשמה ואת הלב, לתת כשאתה אוהב, או תלמד לתת, ואיך מוצאים את ההבדל שבין לקחת ולקבל, או תלמד לתת, לגלות סודות בסתר, להותיר את צווח הקשר, כשהלב בך נצבט, מכל חיוך, מכל מבט, אתה נזהר, אתה יודע, וחוץ ממך איש לא שומע, פוסע בין הדקויות וממלא שעות פנויות, לתת את הנשמה ואת הלב, לתת כשאתה אוהב, או תלמד לתת. אתה לומד עם השנים לבנות ביחד בניינים, לחיות עם כל השינוי, לרקום איתה סיפור חיים, ולעבור ימים קשים עם צוקות וריגושים, תמיד לדעת לוותר, ואת הטעם לשמר, לתת את הנשמה ואת הלב, לתת כשאתה אוהב, או תלמד לתת. תלמד לתת.
בתוך הנפילה, שיש מקום למחילה. תמיד אפשר שוב להתחיל, כמו יום חדש, כמו כרגיל, לתת את הנשמה ואת הלב, לתת כשאתה אוהב. תלמד לתת, לתת, או תלמד לתת, לתת, תלמד לתת, לתת. העסק Revitasize, עסק שהוקם ב-2012 בעבודה קשה ומאומצת של הורים ו4 ילדיהם. העסק מייצר ומשווק בחנויות שבבעלותם מיצים אורגניים, סלטים, מרקים, מאפים ללא גלוטן, מה שנקרא סופר פוד. עם 9 סניפים בקנדה, עובדים ושותפים בעסק ההורים רחל וזאביק ספיבק, והבנים שלהם גד, דניאל, אהרון וניר. ולאהרון יש גם עסק משלו אשר נקרא לסמיכות ומזרונים. התוכנית תתנהל בשפה העברית ובאנגלית. ברוכים הבאים לתוכנית שהסכמתם להתארח, ותודה שהסכמתם להתארח. תודה, תודה. אוקיי, אז נלך לשאלה הראשונה. מה זה Revitasize? מה השם אומר ואיך הכל התחיל? מי רוצה לספר? You can talk in English. Okay, just בעצם מי שחשב על השם זה דניאל, אז שהוא ידבר. Okay, so what is Revitasize? דבר בעברית. כן. עברית, you can talk in English. Easier for me in English. Yes, you can talk in English. I will talk in Hebrew. Perfect. Well, Revitasize was something that kind of just came up from, a personal decision to just try and live a healthier lifestyle. At the time, we were playing sports, me and my brother, and it was more of how can we get nutritionally more benefit from the food we're eating to optimize our performance. So it became kind of something we would do at home. And we started it, for me, it was in my early 20s. And for my brother, he was still in his teens. And it was something that we just started to utilize to remove inflammation from the body and to, fill it with nutrients and, ways to heal itself quicker, because we felt that a quicker healing, less inflammation was a better way to produce a stronger performance and to have a longer, optimal benefit for us as basically at the time we were student athletes. So it started from that idea, and it kind of transitioned from just an idea for personal use into, an overall lifestyle brand that kind of took off really between my mother and my 2 brothers, Nir and Aaron. And then I kind of just joined the party afterwards. Yes. אהרון בעצם סיפר איך בעצם העסק נולד. אתה רוצה לספר איך הוא נולד בעצם, מאיזה צורך הוא נולד העסק? From the beginning or from when Daniel left off? just like you, כמו שסיפרת בתחקיר, זה היה מאוד מרגש ומאוד יפה. אז אם אתה יכול לספר ככה, מתוך איזה צורך, from what need the business was created? So we were in a very unique situation when we were starting this in our house, because it was just something very small, when maybe 50 people a week would come and knock on our door and say, this is where we get the products. And they would come in the living room, and I would have a cash register in the living room, and I would punch them in and take their credit card, and it was wild. But about a year in, my father suffered a stroke, and
main source of income for the house. So at that very moment, we knew that our project, which was maybe doing a couple of $1,000s a month, was not able to be just a small project anymore. This needed to be successful. This was our last chance. And we got a small amount of money from the insurance because my father lost his job, and we put every single dollar, including taking out another mortgage on my parents' house, into our first store. Wow. And we've never worked in a restaurant. I was never a server. Daniel was never a server. We have no experience doing this. And most restaurants, when they open with, at least 6 months of money in the bank in case, things go a little bit slower than expected. When we opened with 1 day of money. Everything Wow. that was in the cash drawer, Wow. that was it. And if we didn't make money on day one, then we couldn't afford day two. And we were very, very fortunate to have a strong community. We opened our first store about 1.5 kilometers away from my parents' house. And on day one at 7 a.m., we had a lineup of people. We sold out of all of our stuff. Wow, amazing. We had no staff, no employees. My mom was making our organic soups and cookies and cakes in the house. And my dad would bring it over to the store. Me and my brothers would juice and sell and clean and package and merchandise. And we did that for months because every dollar that we made, we needed to put back in. Yes. And that's really how we started. If Wow. if day one was not good, then things might have been a lot different. Wow, it's an amazing story. And ואיך, מה זה עשה למשפחה? What it made for the family? Did it make the family stronger, more closer? מה זה עשה למשפחה? I would say that from a family perspective, one aspect Aaron didn't add is that at that time as well, when we were starting this business, we all basically, students coming home, we emptied our bank accounts, we cashed in whatever money we had to put in, and we moved all into my parents' house. You're talking about 5 grown boys, 2 parents, 2 dogs, girlfriends, now wives, everybody. We knew at the time after that situation with my father is that we didn't have a second option, because we knew that for us to, not alone be successful, but we knew to keep, our house and what we want and our family together, we needed to do this. And we're all very independent, strong-willed. You could even call it Israeli mentality, where everybody has the answer. So we definitely, I would say, butted more than enough heads, a lot of yelling, crying. And at the same time, you didn't have a choice. Yeah. We some days we wouldn't talk to each other. We show up to work and we just did it. It was awkward, but we knew that the goal was the most important thing. Yeah. And we didn't have a backup plan. So it built a level of comfortability and love, and it showed, but it definitely stretched us to limits that we never thought we would reach with each other. But it's definitely, to this day, I mean, we will have that initial start. We all remember it, and there's fist fights, there's threatening, there's moments where people are like, I can't see you. וכמה זמן, how long it was like that? Nothing. 2 years. We lived in the house together for 2 years. We literally, like Aaron said, we put everything back in. We knew that, one store, we're family, we're 5 people, the family, parents, and we want to have our own families too. So we had to grow. We had no option but growth. So that was our only focus, and every other interaction with each other, if it was bad or good, didn't matter, because the focus was we need to grow,
We need to do it fast. And right now we need each other. So, deal with it. הבנתי. ואיך בעצם הייתה חלוקת התפקידים ביניכם? How's the, who did what, how it was created? Who would do what? Who would stand behind the cash? Who would... איך זה נוצר? כאילו... איך זה? כי היום בעצם התפקידים שלכם מאוד מוגדרים, ואיך זה צמח ונולד, התפקידים? Your parts. It was a very unique process, because when you start any business, the owners and the founders, you have to wear all the hats. Mm-hmm. You can't just be one thing if you like it. Okay. You have to do everything. Some of us can do everything. Some of us can't. I think the only person in the entire business in the beginning that can do everything was actually my mom. She can cook, she can juice, she can sell, she can clean, she can organize, she can run the cash register. She can do everything. Open the store, close the store. Wow. For me, I could probably do everything, but I was not cooking. I was not making nothing. So there was some stuff that some of us can do and some of us can't. Mm-hmm. But for the most part, a lot of us could have done the beginning. And some of us took roles that we were just better at when it came to supply and managing inventory. Mm-hmm. I tried it in the beginning. I was so bad. Daniel just took it away from me. He's like, I'm way better at this. And then, with hiring the employees and managing the staff, my older brother had experience in that, and he just took that over and felt that was his passion. I was the youngest, and I grew up on the internet. The internet was new when I was young. The internet only came out for my brothers in their 20s. So I took a passion for the marketing and the online presence. And, Instagram was very new and we were all over it. Mm-hmm. But outside of that, everything else was shared, maybe shared too much, but it's how we forced each other to do better and to grow. And kind of like we were all each other's boss. Yes. And now, איך התפקידים עכשיו? What are our parts now? What are you in charge? And what Daniel, I understand he's Daniel? Okay. Yeah. Okay. So, from a roles perspective, yes. It's obviously changed. We started this, from 2013 in my parents' house to now we have, multiple locations and a manufacturing facility. Mm-hmm. So on a day-to-day, aspect of it from an operation standpoint, that's, where my focus is, product development, procurement, purchasing, manufacturing efficiencies. So that's my end. My brother Nir does more of the retail, in-store hiring, the environmental experience when you come to the stores from a merchandising aspect and execution. My mother, go ahead. My mother, she's, because like Aaron said, we don't know how to cook. We're very fortunate. We grew up in a Moroccan house and she doesn't let anyone cook but herself. So we don't have any experience really outside of, what you can find online recipes, but she's the creative mind. I would say her and my brother Nir are probably the more creative side on creation, but she knows how to, she just knows how to put the emphasis on making it great. We can make good products. She makes great products. Wow. And that's her side of it. And then my brother Gad, he operates his own location. Yes. Yes. And then my father, he works with me in procurement and product sourcing. So as we've grown, we've kind of carved out our own roles. But like Aaron said, there was a lot of, headbutting and a lot of, because there was so much overlap because we were just there and not everyone wanted to do the crappy job of washing bottles, at the end of the day. Not everybody wanted to get up at 3 a.m. to drive to the food terminal and haggle for produce. So we did it in the beginning. We did, yeah, but eventually we had no choice. Yes. Eventually you have to
Except that to get to where you want to be, כן. you're going to have to do a lot of stuff you don't want to do. נכון. ורחל, את בעצם, הידע שלך בבישול ואפייה וכל מה שאת עושה, זה בעצם, את סיפרת שעבדת במסעדה של אבא שלך? כלומר, זה בא משם או שזה בא מהבית? אני לא יודעת, הייתי ילדה קטנה שעבדתי עם אבא במסעדה, אבל זה בא מהבית, אבל אני קומפליטלי שונה ממה שכאילו מסעדות בארץ והכל. לא יודעת, אולי זה טלנט או משהו באפייה, בארט, בבישול. אני פשוט חושבת על משהו ואני יכולה להוציא את זה 100%. זה משהו שהרבה היו באים לחנויות, אני זוכרת ביורקוויל, אתה זוכר, אהרון? שהיינו ביורקוויל והיה איזה אחד השפים הגדולים ביותר בארצות הברית שהגיע אלינו לבדוק מי מכין את הפרודקט הזה, מי זה השף של החברה הזאת. ואני והבן שלי מאחור צוחקים, אז הוא אומר לו, we don't have any chef, that's my mom. הוא אומר, no, really serious, מי השף של החברה? אז זאת אומרת, זה מחמיא לי שכולם אומרים, אבל אני ישר אומרת שאני לא שף. איזה בית ספר. איזה בית ספר? בית ספר של החיים למדתי, איפה אני יודעת איזה בית... זה כישרון טבעי. עכשיו אנחנו הולכים להמציא דברים חדשים. אז אני אומרת לו, אני יושנת על זה, אני חושבת על זה, ואז אני באה עם זה, אני לא יודעת למה ואיך, אבל... זה כישרון טבעי. אני יודעת, זה איזשהו משהו, אני לא יודעת. ויש את זה גם לבנים, לבן שלי ניר, יש לו את זה, הוא פשוט... הוא יכול גם to create, זה מדהים איך שהוא עושה דברים. יש לו את זה, מהבנים שלנו יש לו את זה. וואו. איך מתקבלות, תודה, איך מתקבלות החלטות ביניכם היום? היום זה קצת כבר אחרת, היום אני חושבת שאני כבר למדתי יותר לשחרר, יותר לסמוך על הבנים, יותר, אני משחררת, אני הולכת הצידה, מה שהם רוצים כבר אני עושה, זה לא לפני זה שהייתי, האופיניון שלי צריך להיות, והמק שור שהחברה תהיה בדיוק מה שאני רוצה, ואיך שאני רוצה, ובדיוק מה שקורה. הבנתי. והם די גמישים, הם די ילדים טובים, יש ילדים אחרים שזה לא היה, אבל הם לא כאלה. זה לא, יש להם את הפארט המרוקאי, אבל יש להם גם את הקנדי והאשכנזי לגמרי. אז הם שונים, אבל... היום זה אחרת לגמרי, היום אני נותנת להם, הם מחליטים, הם יודעים בדיוק, זה החיים שלהם, זה הפיוטר שלהם. כן, אבל עדיין כשיש אי הסכמות, שיש חילוקי דעות, צריך איזה אחד שאת יודעת, שיכריע. אם יש למשל ממש ויכוח רציני, הם כבר מנסים לא לשים אותי בפגישות, כי אני בעצם לא רוצה. כן. את מבינה, לא רוצה, זה כבר פארט של אימא ונכדים, כבר לא מתאים לי היום. אבל הם עושים המון דברים ביחד, והם אפילו ישיבות מאוד מאוד קשות, והם באים לחמין, ואני רואה אותם במפעל, והכל בסדר. מה שטוב אצלנו, זה שהם יכולים להתווכח, לריב, אבל זה לוקח בדיוק שעתיים, והם הולכים לשחק כדורסל, יש להם נבחרת כדורסל, נבחרת רולבלץ, נבחרת הוקי של Revitasize. הם פשוט, לימדתי, גידלתי אותם בצורה הזאת, לא להשאיר שום כעס להרבה זמן, כי anyway אנחנו משפחה, אי אפשר לפתור את זה. זה משהו שאני חושבת שהצלחתי בו עם הילדים. אז זה עוזר להם בביזנס. אתם מסכימים, אהרון? מסכים. מסכים, אהרון? רק חוץ מזה שאני אומרת להם כל הזמן, חבל שאין לי בת, חבל שאין לי בת. כן, רציתי באמת לשאול אותך, איך זה אישה עם שישה גברים? אל תפגעי לי בפצעים, בבקשה. אוקיי. אבל יש לי קלות מדהימות, ויש לי נכדות עכשיו, זה משהו אחר לגמרי. והבנים הם פשוט, שאין בת, אז חלק מהבנים הופך להיות, אני חושבת, יותר מבת. הם דואגים ואכפת להם. יש... תראי, הבנים שלי תמיד אומרים, יש להם בדיחה שהם אומרים, החודש, אני המספר אחד של אמא, מחודש שעבר, אני. הוא אומר לי, רגע, החודש אני הפבר של אמא. אז אנחנו עושים את האיזון, זה בסדר. מגניב, זה רעיון נהדר. ככה הם אומרים, הם כבר קלטו את זה, מהחודש בגורל, אני. החודש הבא, אני אומרת, אוקיי, החודש זה הוא, אתה חודש... אבל אנחנו, יש קשר רציני, ואני אצלי, הם יודעים את זה, וגם הקלות יודעים, והמשפחה וכולם. של לשמור על כל הילדים, זה לא צחוק לעבוד ולהגיד להם לבוא לשבת לחמין, לבוא לשישי, לבשל, להיות עם הילדים. זה עבודה מאוד מאוד קשה שיש לך 5 ילדים שעובדים ביחד. אם את לא תעשי מאמץ אקסטרה יותר מכולם, את לא יכולה להצליח. את צריכה לתת את הדוגמה תמיד.
כי הילדים יודעים מתי שהם יצטרכו במפעל, אם זה יהיה 1 בבוקר, 2, 3, יום ולילה, 24 שעות אני אהיה שם. אין לי להגיד לא, אני לא יודעת מה זה לא. כן. אז יש להם דוגמה שהם צריכים. כן. אז זה מה שטוב, כולם פחות או יותר. והוא המסודר שלנו בכל העניינים ובכל הזה, זה סדר רציני. יש לנו את אהרון שזה המוח השני של הביזנס, יש את ניר שהוא מאוד ממולח, מאוד 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 ממולח. ואת בעלי שהוא פשוט האבא הכי טוב בעולם, לא? לא אומר לא. לא אומר לא, והכל הוא עושה ובנחת ורגוע. וואו. ההפך שלי, אז בשביל זה אנחנו מתאימים. אז זה טוב. נהדר. אז בעצם מצאתם איך ליצור את ההרמוניה הזו, שכל אחד טוב במשהו והוא עושה את משהו טוב. בדיוק. נהדר. ואם יש ויכוחים או יש משהו כזה, תמיד מישהו מוותר. תמיד הוא אומר, אוקיי, זה מוותר. אוקיי. היום למדנו יותר לוותר ולעזוב, כי זה לא שווה. כן, נכון. צריכים ללמוד. ובהמשך למה שאת אומרת, שהיום למדתם לוותר, מה למדתם מכל הדרך, מההתחלה הלא פשוטה? מה לקחתם לחיים? בעצם אני שואלת אותך דניאל, אני שואלת אותך אהרון. מה למדתם? כי בעצם אהרון אתה, you build a business yourself, and so you must learn a lot of skills and took a lot of tools for your life and for your business. אז מה הדברים שלקחתם? מה למדתם? כי זה באמת נכס. כלומר, מה שקרה לכם זו הייתה הזדמנות שלא קורית כל יום. כלומר, זה היה קשה נורא, אבל זו הייתה הזדמנות מאוד מאוד גדולה, שבעצם למדתם מה שאנשים לא לומדים בתואר ראשון, תואר שני, פרופסורה, לא לומדים בבית ספר לעסקים. אוניברסיטה של החיים. כן, בדיוק, אבל למדתם את זה כאילו בדרך הקשה, אבל אז איזה כלים משמעותיים קיבלתם? גם מבחינת המשפחה, ערכים של המשפחה, וגם מבחינת העסק. אוקיי, אהרון. That's a good question. You learn a lot of things. You learn a lot of things. You learn what you look for in other people. You learn that sometimes tough situations change people. And, you know, when adversity puts people in tough places and they do tough things. But the values of who you are never really change. And if you're an honest person, and if you're a person that would never steal, that would never hurt somebody, it doesn't matter how difficult the situation gets, that's never going to change. And you learn that. And sometimes even in a family business, you know, that doesn't mean you're going to be safe. And it doesn't mean, and, you know, we're very lucky, even with, you know, all the tough times that we've been dealt, you know, we've never had a situation where we stole from each other or lied or hurt each other. Those values never change. So even in my next business or any business in the future, any relationship in the future, first is important is who is the person's values and what is important to them, because it's going to get very hard. Every business is very hard. There's no business in the world that has no problems and no issues and it's only flowers. It's true. It's always going to get hard. And the bigger you get, the harder it gets. Yes. So those values are only thing you have left at the end. And even now I'm seeing that that's the most important thing, because someday it's going to end, and hopefully it ends and you're alive. But even if you die and you go have a funeral, the only thing they speak about is the values. This person was honest, nice, supportive, talented, and that's all that matters. So you learn that because we've been through so much, so much. Yes. And we're still all here. My mom has a birthday in 2 weeks. We're still all going to be together. Happy you know, there's birthday, many families. Rachel. Yes.
right? So there's so many families that they have birthday parties and only half come because they're not talking or they're not this and they're not that. כן, נכון. And no matter, and it's not like our family has no problems, that doesn't exist. But even from the problems, we still value being together. We still value trust. We still value things that are more important than the bullshit. So that's what I've learned so far, for sure. So in a family business, what is most important, the family or the business, or both? I mean, what comes first? What comes first? You have to learn to, I mean, here's the thing, when you live together, it's hard. And I think that's where we struggled, is that we're very emotional. We're an emotional group of people. Our family's emotional. We speak our mind. We don't hold things back. We don't lie, but we also don't sugarcoat. So there's a level of, being very brutally honest that can be painful. And, sometimes it's in one person's benefit to, maybe tone it down or try and relax that. So I think for us, it's finding that balance of how we're going to communicate and being able to separate what's family and what's business. And I think for us, there was a point in time where my mom always had Shabbat dinner, and we just made it a rule. Like, we're just not talking about work when we're all together. It just does not happen, because if it was up to us, it would just never stop. And we needed to find a balance that we didn't have in the beginning. We just didn't. And, incorporating now in our lives, we have now, I'm a new father, my brother is married. We have married, some of us are married and have kids. You have to, it's even harder to find that balance, coming home and being able to make that adjustment has been, for our family, it's really what kept us together. It really was. There's been a lot of difficult conversations, and there was nothing, like I said, malicious about it, just because we care so much and everybody wants it to be in their direction. But we had to find the balance to be, this isn't happening on this day, and whatever you're going through, whatever nonsense or however you feel about the business, today's not the day. And I think that was, I would say honestly, was our saving grace, truthfully. If not, it's very easy to walk off a cliff, specifically when it's family. So it was true. That to us was really I think that was the glue that kept us from breaking apart as we grew. Wow, that's amazing. Well, we're getting close to the end, and I have so many questions to ask you, but we're getting close to the end of the show, and I want to ask you one more thing. Now I don't know how many people hear you, but the talk show will be it's recorded, so more people will listen to it. But now you have the opportunity to say thank you, להוקיר, to say thank you to someone, to your brother, to your mother, to your father. So what do you want to say, each one of you? Youngest starts, Aaron. To say thank you. For sure. I mean, I was in a unique situation because I was very young. And in my, being 18 years old, most older siblings, 7 years, 8 years, 10 years older, wouldn't give the opportunities that I was given. I was maybe told I couldn't do a couple of things, but outside of that, I was always given the opportunity. And my mom also believed, and my dad believed. So yeah, I mean, to thank you to, my entire family for giving me the opportunity. And maybe they viewed it as they just needed help. But the more I asked for, that they always gave. They never said no. And, that it's given me an opportunity to become who I am and who I will become in the future. So an opportunity that many don't get, that they didn't get when they were my age. So
very, very, very grateful for all that. Thank you. Daniel. Okay, Daniel, you want to say something? Yeah, Okay. I like I said, for me, I've always been very close with my family. I've been very respectful of the fact that I was able to, live my dream to play, hockey and to travel and to, get an education. And I look back and I see the kind of parents, becoming a new parent myself, and the type of parents that I have are, it's something that I aspire to be, and even try, if humanly possible, to be better. Right? That's my internal competitiveness. But I would say even with my brothers, it's been so close, especially, my brother Nir, we've done a lot. We're only a year apart and our birthdays are a day apart. So we've been very close, and we've done businesses from window washing to sending out flyers, anything you can think of. Yeah. We kind of did it together. Wow. And, when we were just starting to come together, it was been a pleasure, as much as it's had its ups and downs, it's been a pleasure to be able to do that with, the people that are going to love you regardless. And it truly is it's a thankless thing to be, to be a genuine person and to really enjoy that. And I've learned, and I keep learning, that this is just a little bit more every time. When something goes horrible, just make sure, you try to learn from it. And there's no better lesson or team to learn with than your own family. Right. Yeah. אוקיי, רחל, את רוצה לומר עוד משהו ככה לסיום? התודה שלי, כן, התודה שלי זה לבורא עולם. כן, כן. התודה שלי לאלוהים, שהצלחתי שאני כזה טיפוס, ושהצלחתי, זה לא קל, 5 בנים זה לא קל. אני בטוחה. זה, לא יודע, לפעמים אני שואלת את עצמי איך עשיתי את זה. כן. הם שואלים לפעמים איך, כולם שואלים. כן. אבל אני מודה לאלוהים על מי שאני, על הפרסונליטי שלי, על זה שהוא נותן לי כוח כל יום להחזיק את הכל, להסתכל על הכל. אני מודה לאלוהים שהוא נתן לי כזה בעל, כי את לא יכולה לעשות הכל בלי כזה בעל. שאנחנו ביחד 39 שנה, ואני מודה לאלוהים על כל ילד. כל אחד מהם זה היהלומים שלי, זה החיים שלי. זאת אומרת, תודה רבה, כל יום. זה מה שאני יכולה להגיד. וואו, נהדר, וואו. אוקיי, אנחנו נצא, יש לנו זמן לשיר? אוקיי, אז אנחנו נסיים בשיר של... You want to say something before we almost close? I think I just... Thank you. בהצלחה לכל מי שרוצה לפתוח, thank you, תודה רבה. בהצלחה לכל מי שחושב על הביזנס, אם זה משפחה, אז חייב שההורים יהיו, מישהו מההורים, משהו חזק. חייב להיות קיר שתומך בילדים לעשות את זה. עם כל הגאונות של הילדים היום, וכל הקומפיוטרים, וכל המחשבים, והם גאונים פי 10 יותר ממני, בקושי גמרתי י"ב, הייתי כל הזמן מפריעה רק. אבל עשינו את הצבא, אז אנחנו בוגרים מאוד, גדלתי עם משפחה עם 13 ילדים, אז אני חזקה. גדלנו אחרת, שאם ההורים יש להם כוח והם חזקים, ותמיד הראיתי להם דוגמה לביזנס. כן, תמיד הייתי איתם ודחפתי לביזנס, רצו למכור עוגיות שימכרו, רוצים למכור משהו שימכרו. זה מאוד היה בראש שלי כל הזמן הביזנס. אז זה עזר להם לכל אחד מהם. כן. אבל ההורים חייבים להיות חזקים, והם צריכים להיות הגלו. אם ההורים לא, זה מאוד קשה לילדים לבד. כן. אוקיי, אז אנחנו נצא ככה לקטע קצר, לפני שאנחנו מסיימים, של... שיר אחרון של אברהם טל ובניה ברבי, מי לא יבוא. It's a good song. בוא ננגן, בוא תשב כאן איתי, אתה יודע, רגע כזה שכולו אמיתי, אתה שומע, אחי אני כאן בשבילך לתמיד, ומי אנחנו? שבט אחים ממלא הפכים, אל תתייג אותנו. כל הקווה לטובה שתבוא, אחי תבקש זה עלינו יבוא. תראה הכל מוכן כאן בשבילנו, גם אם טיפה שורף זה יעבור, ואיך שאתה שר נדלק האור.
אחי עזוב שטויות, תדליק אותנו. תגיד לי מי לא יבוא, תגיד לי מי לא יבוא, עכשיו לשיר איתנו. תגיד לי מי לא יבוא, תגיד לי מי לא יבוא, זאת השנה שלנו, שזה זורם אצלי בדם, שנינו מול כל העולם, ועוד לא התחיל הלילה. שזה זורם אצלי בדם, שנינו מול כל העולם, התחיל הלילה. זוכר ששמעתי אותך בלי לראות את זיו פניך, התחלת לשיר רק רציתי להיות קרוב אליך. על כל השירים שניגנת מזמן אני גדלתי, תביא לי חיבוק תישאר איתי כאן, עכשיו הבנתי כל הקווה לטובה שתבוא, אחי תבקש זה עלינו יבוא. תראה הכל מוכן כאן בשבילנו, גם אם טיפה שורף זה יעבור, ואיך שאתה שר נדלק האור. אחי עזוב שטויות, תדליק אותנו. תגיד לי מי לא יבוא, תגיד לי מי לא יבוא, עכשיו לשיר איתנו. תגיד לי מי לא יבוא, תגיד לי מי לא יבוא, זה השנה שלנו, שזה זורם אצלי בדם, שנינו מול כל העולם, עוד לא התחיל הלילה. זה זורם אצלי בדם, שנינו מול כל העולם, עוד לא התחיל הלילה. תגיד לי מי לא יבוא, תגיד לי מי לא יבוא, עכשיו לשיר איתנו. תגיד לי מי לא יבוא, תגיד לי מי לא יבוא, זאת השנה שלנו. אוקיי, אז תודה רבה, ממש המון תודה שהשתתפתם בתוכנית שלי. אהרון, דניאל ורחל, ממש המון תודה. לא הספקנו עוד הרבה מאוד שאלות רציתי לשאול, אבל היה לי כיף, ואני שמחה שהייתם פה איתי, ואפילו שאתם רחוקים שם מטורונטו, ככה הרגשתי די קרוב אליכם, אז כיף היה להכיר אתכם, אתם משפחה מדהימה, רואים, מרגישים את החום ביניכם, מרגישים את האהבה שיש ביניכם, וזה פשוט כיף לראות את זה. תודה. וכמו שאמרת, כל אחד הוא יעלום, ממש ככה. כל אחד הוא יעלום. אוקיי, אז עוד תוכנית הגיעה לסיומה. אני יעל דור, כאן ברדיו החברתי הראשון, מאחלת לכם לילה טוב והמשך הזנה נעימה. לילה טוב. You are listening to the first social radio. And now, Family Business Talk Show about the relationships between family members that work together. Broadcast by יעל דור. הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.